글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 26일 올해 5뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Namibia's late president Geeingob buried. 나미비아의 늦은 대통령 게인고브, 안장되다. Namibia bid its final farewell to its late president Hage Geeingob on February 25, 2024, as he was laid to rest in a state funeral attended by numerous dignitaries and mourners from around the world. Geeingob, who passed away at the age of 82, was remembered for his significant contributions to the country's independence and his efforts to promote democracy and economic growth during his tenure. Leaders and representatives from various countries paid their respects, highlighting Geingob's role in fostering regional stability and international cooperation. The funeral service, held in the capital, Windhoek, saw heartfelt tributes and a commitment from current leaders to continue his legacy. Geingob's passing marks the end of an era for Namibia, but his vision for a prosperous and unified country remains a guiding light for its future. 2024년 2월 25일, 나미비아는 세계 각국에서 온 많은 존경하는 인사들과 애도하는 사람들이 참석한 국가장으로 고하게 게인고브 대통령에게 마지막 작별 인사를 전했습니다. 82세의 나이로 세상을 떠난 게인고브 대통령은 나미비아의 독립에 기여한 중요한 공헌과 재임 기간 동안 민주주의와 경제 성장을 촉진하기 위한 노력으로 기억됩니다. 여러 국가의 지도자들과 대표들은 게인고브 대통령이 지역 안정과 국제 협력을 증진하는 데 있어 수행한 역할을 높이 평가하며 그에게 경의를 표했습니다. 수도 빈트후크에서 열린 장례식에서는 가슴 찡한 헌사와 현 지도자들이 그의 유산을 이어갈 것을 다짐하는 모습이 보였습니다. 게인고브 대통령의 별세는 나미비아에 있어 한 시대의 종말을 의미하지만 번영하고 통합된 나라를 위한 그의 비전은 나라의 미래를 위한 이정표로 남아 있습니다. Useful idiom bidding farewell. 작별 인사를 전하다. Namibia bid its final farewell to its late president Hage Geeingob on February 25, 2024, as he was laid to rest in a state funeral. 2024년 2월 25일 나미비아는 국가장으로 안장되면서 고하게 게인고브 대통령에게 마지막 작별 인사를 전했습니다. Number 2. U.S. UK bomb Houthi sites in Yemen amid surge in Red Sea ship attacks. 홍해 선박 공격 급증 속 예멘에서의 후티 사이트를 폭격한 미국과 영국. In response to a surge in attacks on ships in the Red Sea and the Gulf of Aden, US and UK forces have launched a series of airstrikes against Houthi targets in Yemen. The operation targeted 18 sites, including underground weapons and missile storage facilities. Officials state this action aims to deter further maritime aggression and ensure safe passage for commercial vessels. The increase in ship attacks has raised concerns over the security of vital maritime routes. The Houthi movement, which controls much of Yemen, has not responded to the airstrikes. The international community has called for restraint and a return to diplomatic negotiations to end the conflict in Yemen. The situation remains tense, with potential implications for global shipping and oil markets. 홍해와 아덴만에서 선박에 대한 공격이 급증함에 따라 미국과 영국 군대는 예멘 내 후티 목표물에 대한 일련의 공습을 시작했습니다. 이번 작전은 지하 무기 및 미사일 저장 시설을 포함한 18개의 사이트를 목표로 했습니다. 관리들은 이번 행동이 추가 해상 공격을 억제하고 상업 선박의 안전한 통행을 보장하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 선박 공격의 증가는 중요 해상 루트의 안보에 대한 우려를 증가시켰습니다. 예멘의 대부분을 통제하고 있는 후티 운동은 공습에 대해 응답하지 않았습니다. 국제사회는 자재와 예멘 내 충돌을 종식시키기 위한 외교 협상으로의 복귀를 촉구하고 있습니다. 상황은 긴장되어 있으며 글로벌 선박 및 석유 시장에 대한 잠재적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. Useful idiom surge in attacks. 공격 급증. In response to a surge in attacks on ships in the Red Sea and the Gulf of Aden, US and UK forces have launched airstrikes against Houthi targets in Yemen. 홍해와 아덴만에서 선박에 대한 공격이 급증함에 따라 미국과 영국 군대는 예멘 내 후티 목표물에 대한 공습을 시작했습니다. Number 3. Nvidia surpasses Wall Street expectations.
despite China's sales slowdown. 중국 판매 둔화에도 불구하고 엔비디아 월스트리트 예상치를 초과하다. Nvidia, a leader in artificial intelligence and graphics processing, reported its fourth quarter earnings, exceeding Wall Street's high expectations. Despite a significant decline in data sales to China, Nvidia's adjusted earnings per share and quarterly revenue surpassed analysts' forecasts. The company's financial performance sent shares climbing approximately 2%. Additionally, Nvidia provided guidance for the first quarter's revenue, aiming higher than financial analysts anticipated. This announcement comes amid a broader context of U.S. stocks rallying late in the day, with the S&P 500 closing in the green after anticipation around Nvidia's earnings and the release of Federal Reserve minutes, emphasizing a cautious approach to interest rate cuts. 인공지능과 그래픽 처리의 선두주자인 엔비디아가 네 번째 분기 실적을 발표했으며 월스트리트의 높은 기대를 초과했습니다. 중국으로의 데이터 판매가 크게 감소했음에도 불구하고 엔비디아의 조정된 주당 이익과 분기 매출은 분석가들의 예측을 상회했습니다. 이 회사의 재무 성과로 주가가 약 2% 상승했습니다. 또한 엔비디아는 첫 번째 분기 매출에 대한 지침을 제공하며 금융 분석가들이 예상한 것보다 높은 목표를 설정했습니다. 이 발표는 엔비디아의 실적 발표와 연방준비제도의 금리 인하에 대한 신중한 접근을 강조하는 회의록 발표 후 늦은 날 미국 주식이 랠리를 이루며 S&P 500이 플러스로 마감한 더 넓은 맥락에서 이루어졌습니다. Useful idiom topped Wall Street's expectations. 월스트리트의 기대를 초과함. Nvidia reported fourth quarter earnings that topped Wall Street's lofty expectations. 엔비디아는 월스트리트의 높은 기대를 초과하는 네 번째 분기 실적을 보고했습니다. Number 4. Navalny's tortured body handed over to his mother. 고문받은 나발니의 시신, 어머니에게 인도되다. The body of Alexei Navalny, a prominent Russian opposition leader who died unexpectedly in prison, was handed over to his mother in the Arctic city of Selekerd. The circumstances of his death remain unclear, and the future of his remains is yet to be determined. Navalny's death has intensified scrutiny on Russia's treatment of political dissidents and raised international concerns about human rights within the country. 갑작스럽게 감옥에서 사망한 러시아의 저명한 야당 지도자 알렉세이 나발니의 시신이 북극 도시 살레하르드에서 그의 어머니에게 인도되었습니다. 그의 사망 원인은 아직 불분명하며 그의 유해의 미래는 아직 결정되지 않았습니다. 나발니의 사망은 러시아의 정치 반대자들에 대한 대우에 대한 국제적인 우려를 불러일으켰으며 국가 내 인권에 대한 주목을 증가시켰습니다. Useful idiom intensified scrutiny. 강화된 감시. Navalny's death has intensified scrutiny on Russia's treatment of political dissidents. 나발니의 사망은 러시아의 정치 반대자들에 대한 대우에 대한 감시를 강화하였습니다. Number 5. Qatar announces major expansion of its largest gas field. 카타르, 최대 가스전 대규모 확장 발표. Qatar has declared a significant increase in the production capacity of its North Field, aiming to elevate its output from the current 77 million tons per annum MTPA to 142 MTPA by 2030. This ambitious expansion, representing an 85% increase, underscores Qatar's strategic efforts to bolster its position as a leading global liquefied natural gas (LNG) supplier amidst rising energy demands. The North Field, extending beneath the Persian Gulf, is the world's largest natural gas field, which Qatar shares with Iran. This expansion is part of Qatar's broader initiative to enhance its energy infrastructure and meet the growing international demand for cleaner energy sources. The project also aligns with global energy transition goals, aiming at reducing carbon emissions by increasing the availability of LNG, a cleaner fossil fuel alternative. Qatar's energy minister highlighted the expansion as a testament to the country's commitment to providing reliable and cleaner energy to the world. 카타르가 현재 연간 7700만 톤에서 2030년까지 14200만 톤으로 생산 능력을 크게 늘릴 것이라고 발표했습니다.
이 대담한 확장 계획은 전 세계적으로 에너지 수요가 증가하는 가운데 카타르가 세계 주요 액화 천연가스 LNG 공급국으로서의 위치를 강화하려는 전략적 노력을 강조합니다. 북부가스전은 세계에서 가장 큰 천연가스 매장지로 카타르와 이란이 공유하고 있는데 이 확장은 카타르가 국제적으로 증가하는 더 깨끗한 에너지 소스에 대한 수요를 충족시키고자 하는 더 넓은 노력의 일환입니다. 이 프로젝트는 또한 전 세계적인 에너지 전환 목표와도 일치하며 더 깨끗한 화석 연료 대안인 LNG의 가용성을 높임으로써 탄소 배출을 줄이려는 목표를 지향합니다. 카타르 에너지 장관은 이 확장을 통해 세계에 안정적이고 더 깨끗한 에너지를 제공하겠다는 카타르의 약속을 증명하는 것이라고 간조했습니다. Useful idiom underscores the strategic efforts. 전략적 노력을 강조하다. This ambitious expansion, representing an 85% increase, underscores Qatar's strategic efforts to bolster its position as a leading global liquefied natural gas supplier amidst rising energy demands. 이 대담한 확장 계획은 전 세계적으로 에너지 수요가 증가하는 가운데 카타르가 세계 주요 액화 천연가스 공급국으로서의 위치를 강화하려는 전략적 노력을 강조합니다.